Hi, I hope you are all safe and well, and welcome back to your second AutoCAD lesson for this semester. So, when you double click on the AutoCAD icon on the desktop, you will be redirected to this window as you already know. So, before doing anything, you should know if you want to open a drawing already existing or create a new drawing. So if you remember, if you want to create a new drawing, you go on new, you click on this icon, and you go to select your template. You remember we already did one template in the previous exercise. So if you don't have a new template, you can always choose the AutoCAD ISO because it's the metric template. So let's assume that you did not yet create a new template. So if I go to AutoCAD ISO, I should use the unit and choose centimeter. Now I can go to limits. If you remember, the lower left corner is 0, 0. I keep it this way. I press enter. Now the upper right corner, it's 4,200 comma 3,000. You can change your limit whenever you want. You press enter and you zoom all, Z enter, A enter. So now if you remember these things, now I am in my new template. So let's start to draw. The first thing I want to show you is how to draw a line. Where to go and pick the line command. You see, this is the line, this is the draw, this is the panels, and these are the tabs. So this is the line in the panel. So either you click on line, or you go here, okay, draw on this one, draw line, or you can type L on the keyboard, which is the shortcut of line, and you type enter. So anything you want to type on the keyboard, on the command prompt, you have to press enter. Otherwise AutoCAD will not respond. But when you click here, it's already line and enter at the same time. So if I click on line, I have to pick anywhere on the screen. Let's say from my left mouse, if you remember, you click and then you click, you drag, you click, you click, you click. I'm now drawing lines without measure, just drawing lines. Now what happens when I arrive at the end of the last line? I have many choices I can do. Either I use the keyboard or I use the right click of the mouse. If I use the right click of the mouse, I have the enter, the cancel, the close, and the undo. What does the undo? Undo, if I click undo, it undoes the last line I created. So if I did a mistake, for example, and I can just say undo. Let me repeat. So L enter, or I click here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, whatever. If I right click, if I undo, it undoes the last line I did. So I can continue. If I right click again, what does it mean to enter? Enter, it means I finished creating the lines. Again, line, I click anywhere on the screen. Now if I right click, I have the cancel. The cancel is the same as enter here. Okay, so cancel and enter in the line is the same thing. You see what I'm doing? I'm just pressing on the wheel mouse to create my pan command so I can move around the screen. So again, line, I click. Now what happens if I right click and press close? Close, it closes the last line with the first line I created. Voila. سكرت هيدا اللاين لأنه أنا بلشت من هيدا النقطة، كملت وتصلت لهون، عملت right click close سكرت. Can I do this with the keyboard? Yes. If I type L enter and I click 1, 2, 3, 4, 5, if I enter, it's like right click enter. Again,
draw line 1 2 3 4 5 6. if I escape key يعني اذا كبست على الاسكيب تبع الكي مثل كاني عم بعمل cancel. again draw line enter 1 2 3 4 5 6. بدل ما اعمل رايت كليك واقول له كلوز اوكي فيني اقول له سي انتر على الكيبورد يلي هي كلوز بالرايت كليك ماوس. فوالا سو بلشنا رسمنا لاينز بدون قياسات بدون شيء. هلا if you want to delete everything you just click anywhere on the screen, put all these drawings into this window, you click and then it highlights and you type the delete command on the delete key on the keyboard. يعني بتكبسوا على delete button on the keyboard بيروحوا كلهم. Now if you want to bring back your screen as it was, you Z enter, A enter, that means zoom all. Okay, now if you notice that when I click on line and I start to draw, it's drawing not perpendicular lines. So if I undo, you enter, 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 it undoes all the lines. So I press escape to eliminate. Now there is a feature called perpendicular. If you look at your screen here, it's orthogonal. It's restrict cursor orthogonally. So or you press F8 on the keyboard. So if you press F8 on the keyboard, it's like you are setting it to orthogonal on. Or you click here. When you click on the ortho on and you draw again, draw line, you will notice that all the lines are straight, are perpendicular to each other. So if you move your hand diagonally, you will notice that it won't move, it just goes straight, because sometimes you need to draw straight lines, and if you move your mouse around, it may by accident take your line, بصير اللاين مطعوش. So at the end what I want to do, I want to see enter, that means I want to close. Okay, now if I select all and then I press delete on the keyboard, it deletes everything. Okay, now let's start to draw real things. I want to draw a square. Je veux dessiner un carré de 400 cm ou 4 mètres. Don't forget, if I go back to the units, don't forget that I am telling AutoCAD that I want to draw in centimeter. Okay, so if I want to draw like a line with a length of 4 meters, I have to type 400, because 400 centimeters makes 1 meter. Okay, now I want to show you a small drawing. If I go to this one, no, not this one, let me check. If I go to AutoCAD Online, I go to this one. Let me see what it is. Okay, remember this picture I showed you in the last video. If I want to draw a line straight horizontally on the right, it's on the angle 0. If I want to draw a line straight up, it's the angle is 90 degrees. If I want to draw a line to the left straight horizontally, it's 180. So remember this one. Okay, let me just minimize it so we can go back to it again. If I go back to AutoCAD and I want to draw a line straight, I want to start here. So draw line, let's say I click here and I want to go either to the right or to the left or up or down. Let's say I want to go to this way. So if I want to draw a line straight 400 centimeter, I should type on the keyboard shift at the you know the symbol at is like the email, and then 400 the distance, then shift this symbol, it represents
the angle مثل ال plus petit بالفرنساوي and then 0 لأنه رايح على اليمين. إذا بتتذكروا هيدي إنه أنا عم موجود هون عم بروح هيك 400 سنتيمتر على الانجل 0. So if I press enter I have a line. Now the line is small because the area is big. All I have to do is zoom with my cursor, with my scroll wheel. Now if you want to go up again at distance 400, this symbol is for the angle 90 degrees. If I go to the left, or I don't need even to push my mouse, I just put at 400 on the angle 180, enter. Then what should I do at the end of this line? C enter for closing, so I close the square. Akid, you are asking every time we want to use this, we want to draw, you have to put at, then the distance, then the symbol of the angle, then the angle. Of course not. Why do we have this option? I will explain to you in a while. Now the other method is very quick. So you go to line again, you click anywhere on the screen. Now it depends on the movement of your mouse. يعني إذا زحتوا على اليمين أو على الشمال أو طلوع أو نزول بتأثر. إذا رحت على اليمين وحطيت على الكيبورد 400 enter automatically كبس. ليه؟ لأن AutoCAD knows that you're going to draw your line on the right. If you go up 400 enter. If you go this way 400 enter, then C enter to close. Now you can take a selfie with this square and put it on your social media and say, wow, this is my first drawing in AutoCAD. Okay? Now, why do we have the option of the at? Because if I turn off my cursor, my perpendicular, I mean, if I turn off my ortho mode like we did before, so that I can draw a line and I can just draw without having the line perpendicular. If I want to draw a line and I want to go straight on the right at 400 on the angle 0, it doesn't, I did a mistake because I did not put at on the keyboard. يعني اتغلبطت نسيت حط at. So undo at 400 on the angle 0. Now I want to go this way. يعني بدي اطلع بالزيح على 45 degree. بحط at let's say 200 هالمرة على الانجل 45. انتبهتوا؟ رسمت على الانجل 45. هلا بدي اروح هيك. انا عندي 0 90. اذا بدي اروح هيك ما لازم احط 45 او موان 45 لانه الانجل اذا بتتذكروا بيمشي من الزيرو هيك. يعني اذا بدي ارسم على هيدا الزيح انا بدي احط at 135. so بحط at 200 على الانجل 135. بعدين بدي اروح جالس على الشمال at 400 على الانجل 180. فوالا. هلا بدي امشي هيك وسكر هيك. سو بدي امشي هيك انا بدي انزل نزول. سو بتطلع هون بلاقي انه بدي انزل على 225 لانه دائما الانجل بحسبه من الزيرو مش من مطرح موجود ما موجود انا دائما من الزيرو وبنبرم هيك. سو at 200 على الانجل 225 then at the end I can close or I can just put this angle 315 at 200 على الانجل 315 and voila. هلا اكيد لاني ما عملت كلوز رح يضل معلق. what should I do or enter او escape على الكيبورد. voila. so now if you want to just pause this, rewind and just try to do this exercise and you will continue in a while. Okay. Now let me do another example. Next to the orthogonal mode on your right, there is something called polar mode. You see, you click here.
polar mode, or it's F10 on the keyboard. So you click on polar mode. Now you have your polar on. What does it mean? So if I go to line and I click here, you will notice a green line, dotted line started to appear. So if you go straight, you will see that you have your line orthogonal even if you move. So if you move your line and you go just here, it automatically set it up to orthogonal without having to press on this one, on the orthogonal mode. Why? Let me escape to tell you why. If you click on this arrow next to polar, you will see these angles. So now you are on 45, 90, 135, 180. Maybe by default you will have 90, 180 yourselves. If you don't, if you have it, just click on this one. Why? I'm choosing to draw on these angles: 45, 90, 135, 180. Or I can choose 30, 60, 90, 120. It depends on your angle. Now if you go to the tracking settings, you can add angles yourself. You can add additional angles. We will talk about it if you have the time. So now you stick on this one. So I am on this 45 and 90. So if I want to draw the same drawing without having to use the the distance, then the angle, then the symbol of the angle, then the angle, I just go to line, I click here. Now I make sure that my hand is straight, and it's, if you see, it's polar. Now he asked me for the distance, and now it's on the angle 0. So if I type 400 and I press enter, now if I go up, you see, if I go this way and just wait here, it's the angle 45. So it's 200. Then I go this way. When I see the green light, the green line, and I see it's 135, 200, then I go straight, 400 on the keyboard, enter. I go this way, 200, and I close, C, enter to close. So I drew this one without having to use the @ So why should I use the @ Suppose that you are on your perpendicular. You are drawing straight lines. Let's say I'm drawing a line and I'm going straight 400, and for any reason I want to draw a 45-degree angle. I don't need to go to the polar or I just add, let's say 200 on the angle 45, and then I continue straight my design. Okay, so sometimes I need to use, now sometimes I need to use angle that does not exist, or it's, I don't want to add the angle. So I draw a line like this and I go this way and I put at, let's say 33 degrees, I mean sorry, 200 as the distance on the angle 33 degrees. Again at 200, oops, sorry, أنا خبصت شوي. So at, let's say 200 on the angle 33 degrees. فوالا رسم لي هي على الانجل 33 بدون ما اضطر اروح على البولر واحط له انه بدي 33 etc. And I close at the end. So let me delete all these and continue. Okay, now we want to work on the selection commands before continuing to see how we draw circles and how we draw arcs and polylines and so on. Okay, so what is a selection command and what does it do? A selection, I want to select something, يعني بدي نقي شيء objet من هالديسان. Either I want to select all this object or I want to select just a piece of this object. If I want to select, let's say this line, I just click on it and it's selected. If I want to select another line, I just click on it. Now if I want to select the whole object, I just click on an empty screen and then
I put all the element inside this window. You see, if I put all the element inside this window, it selects. Now if I don't want to select it again, I just escape key and it cancel. Now if I select this way, you see the horizontal line here, it doesn't select. Why? Because it's a part of it is outside the window. يعني شقفة من الزيح برات الويندو. تقدر اعمل لها selection لازم تكون كلها سوا جوات الويندو. Okay, so this way it just selects this part. I escape to deselect. أكيد you are trying with me. هلا if I select on an empty screen and I go to the left, I have a crossing window. غير هيدي الويندو الزرقاء, I have a crossing window. Crossing window, whatever crosses the window, it's selected. يعني إذا لاحظتوا هيدا الزيح الهوريزونتال فوق وهيدا الزيح الهوريزونتال تحت, عمل selection, مع إنه هيديك الساعة لا, هيديك الساعة لأنه لازم يكون كله بقلب الويندو. So if I click on these lines, it's selected. I escape again to deselect. Now if I select, let's say, this line, what are these points? These are called the grips. If I click on, let's say, the middle of this grip, it becomes red when I highlight it. Now if I click on it, I can move it. I can go to the left, I can go to the right. Now why it's going up and down just perpendicularly? Because this one it's turned on. If I want to turn on the polar, you see, so it's not perpendicular again, so I can go wherever I want. So how to move this line up? Let's say 200. When I go up, I just type 200 on the keyboard and it goes up. Voila. Okay, so let's continue. So I selected the grip, I went straight up. Then if I select this grip again, I can move it down and just put it on this endpoint, and I select this grip and I put it back on this endpoint. So you can try it yourself. Now what happens if I click on the next line? I have two grips connected to each other. So if I click on this grip, you will notice that these two lines were moved all together. Now how do we use this grip? Let's say I'm drawing a line, and let's say here. Now if I press enter to end the line, and if I want to click this line, so I'll enter. If I don't select, I just move here like this without drawing anything, without clicking, and I type at, let's say 100 on the angle 0. it just يعني بتعلق هون على مسافة 100. then I go this way and I type, let's say 200. يعني اللي عملته انه انا وهون حطيت at 100 على الانجل 0، بس ما كبست، يعني ما قلت له درو لاين ارجع من هاي النقطة. سو هو شو عمل؟ نط عطى اسباس فاضي قيمته 100 ورجعت كملت. هلا اذا انا رجعت غيرت فكري بدي ارجع ارد هيدا اللاين لهون، I select this line and I select this grip and here I am، رجعت وصلتها مرة تانية. Okay, so you can try this one. هلا enough for the grips. Now if I want to draw a line, let's say, and I want to select it in the midpoint of this point and on this line، يعني انا بدي القط هيدا الزيح بنصه، انه اكيد عن النظر ما فيني اقرر انه بدي القط هيدا بنصه، او بدي القط على الانترسكشن تبع هي، او بدي اخد لاين من هون perpendicular على هيدا اللاين اللي هون، او بدي القط نقطة من نص هيدا perpendicular على هيدا. سو كيف بدي احسب البيربنديكولير؟ انه منه لحاله ما رح يعطيني بيربنديكولير الا اذا انا قلت له. هلا كيف؟ بنرجع بنكمل على هيدي البارتي. انه عرفنا نحن شفنا انه في عنا الاورتو مود، في عنا البولر، اوكي، هيدي اسمها ايزومتريك، هذا بنحكي عنها بعدين. في عندي هون شيء اسمه
او سناب. شو هو الاو سناب؟ او سناب يعني اوبجكت سناب. اوكي. هلا اذا بروح على هيدي الكبسه اللي حد الاو سناب وبضويها، في عندي كل هالخبريات اللي موجودين هون، هلا بنحكي عنهم بعد شوي. اذا بعمل رايت كليك على الاو سناب وبروح على شيء اسمه او سناب سيتنجز، بيطلع عندي هيدا التابلو. هيدا التابلو شو بيعني؟ انا تقدر القط زياح من النقط اللي بدي اياها، اوتوكاد اعطاني هذا التابلو and this is the power of AutoCAD. هون هي البريسيزيون اللي كنت عم بحكي عنها باول سيانس عملناها. في شيء اسمه end point. end point يعني اذا عندي حيلا هيدا نعمل كنسل. مثلا هيدي النقطة يلي موجودة هون اسمها end point. هيدي النقطة اللي موجودة هون هي end point وانترسكشن بذات الوقت. اذا برسم سيركل مثلا، المليو تبع السيركل اسمه سنتر. هولي النقط يلي هون على التانجنت يلي موجودين هون اسمهم اذا بتذكر هيك نعمل رايت كليك اوبجكت سناب، اسمهم كوادرنت. نود هو نقطة. ايه فيني ارسم نقطة على الاوتوكاد، بقول لكم كيف. دونك الاند بوينت هي هيدي هون، الميد بوينت هي نص الزيح. جيومتريك سنتر بنبقى بنحكي عنها وقت 3 دي. النود هي النقطة، كوادران هن هول الزياح، الانترسكسيون هن الانترسكسيون تبع هود الزياح اللي موجودين هون، الاكستنشن هلا بقول لكم شو هي عنا اتسترا. هلا يلي فتح منكم التابلو بليز كل شيء ما عمل له تشيك مارك عندكم كلهم شيلوهم، بس اعملوا تشيك مارك على هول يلي انا مضويهم تما تعجق معكم. يعني nearest و tangent و perpendicular و insertion و parallel رح نعوزهم بس مش عطول، بنعوزهم بس بدي اياهم بستعملهم. اكتر شيء اللي بستعمله هن الاند بوينت والميد بوينت والسنتر والكوادرنت والانترسكشن والاكستنشن. هول عطول بار ديفو هن مضويين. يعني اذا فتحتوا التابلو رح تشوفوا هن بار ديفو مضويين. يعني هلا من شوي انا وقت عملت درو لاين وجيت لهون اوتوماتيكلي اعطاني هيدا الكاريه يلي لونه اخضر، لاحظتوا؟ بس قربت لهون كتب لي اند بوينت، بس رحت لهون كتب لي ميد بوينت. سو انا وقتها بعمل كنسل، وقتها بدي ارسم زيح هلا انا درو لاين وبدي اقرب على هون، اوتوماتيكلي بس قرب لهون لقط لي هو الميد بوينت. سو اي كليك and I go down to the midpoint. هلا شو هو هيدا الزيح يلي عم ينزل دايركت؟ هيدا الزيح لاني انا ضويت البولر. يعني اذا بشيل البولر هلا رح تلاحظوا ما في زيح. سوري بعد في زيح. سوري اي مين هيدا الزيح لانه برجع على الرايت كليك على هيدي، لانه سوري رايت كليك على هون، لانه في عندي بالاوبجكت سيتنجز، لانه في عندي هيدي الاكستنشن اللي قلت لكم ضووها. سو هاي الاكستنشن بتخلي الزيح هيدا ينزل ستريت لهون حتى لو منه جالس. اوكي طيب ما راح اجيكم راسكم فيها. المهم انه هيدي البولر اكترية الاوقات خلوها دايره، هيك بقدر انا ارسم بيربنديكولير لو الاورتو منا اون. سو انا اذا بدي ارسم زيح من هون من هاي النقطه بدي اقرب على النص، بقرب لهون بيلقط لي اياها. بدي اروح على نص هيدي، بدي اروح على نص هي اند وهي، حتى بدي اروح على نص هي وهي. شفتوا عم بيلقط لي الميد بوينت. هلا وقت بيجي على نص هيدا الزيح من هون لهون، ليه ما عم بيلقط الميد بوينت؟ لانه هيدا الزيح كله سوا. تيلقط لي الميد بوينت لازم يكون هيدا الزيح لحاله وهيدا الزيح لحاله. سو هلا بنبقى بنشوف كيف بنرسمهم يعني. اوكي سو يو كان تراي ذس وان، او اذا بدكم انتم ما رسمتوا هي بعد I want you to try it here. So if I go to draw line بلقط الميد بوينت هون على الميد بوينت هون على الميد بوينت على الميد بوينت على هيدي على هي على هي وهون وبكفي. سو I right click بحط انتر، صار عندي هيدا الزيح يلي موجود هون. هلا هيدا الزيح مثلا ما بدي اياه. اوكي لاحظتوا انه هيدا لحاله وهيدا لحاله. هيدا الزيح ما بدي اياه، فيني اخده حطه مثلا هون. هيدا الزيح فيني امسكه وحطه
هون برجع هيدا الزيح بمسكه، لا هيدا شو بدي فيه، برجع باخد هيدا النقطة مثلا هي، باخدها وبحطها تنقول على الميد بوينت تبع هي. سو جربوا هيك تسلوا فيهم شوي، زيحوا حطوا اعملوا بس تتشوفوا، بس بعمل اسكيب تتشوفوا كيف هالجريبس بيشتغلوا. اوكي هلا انا هيدا الساكل رح تشيله لانه انتم ما رسمتوه. هلا اذا بدي اخد هيدا الكاري مثلا، بعمل درو لاين من الميد بوينت هيدا على الميد بوينت هيدا على الميد بوينت على الميد بوينت، برجع هون بحط انتر، برجع بعمل درو لاين من هون لهون لهون، انتر، بيرجع درو لاين عن جديد، ميد بوينت ميد بوينت. لاحظتوا كيف عم برسم؟ فيني اعمل كلوز هون، بيرجع من هي بعمل هيك، فوالا بيرجع ميد بوينت ميد بوينت ميد بوينت هون كلوز. اوكي لاحظتوا كيف عم بيشتغل؟ صار عندي هيدا هون. هلا بعمل درو لاين عن جديد، بلقط هيدا مع هيدا، انتر، برجع درو لاين من هيدا مع هيدا. لاحظتوا انه ما عم بعمل درو لاين من بعد، عم بحط انتر. انتر لحالها بتاخد اخر كوماند استعملناها. يعني شو اخر كوماند استعملناها؟ هي درو لاين، بمجرد تحط انتر بترجع على الكوماند لاين من هون لهون، انتر تو اند، وانتر عن جديد ترجع على درو لاين من هون لهون. دونك ليكو كيف رسمت هيدا كله سوا باللاين، وهو لقط لي النقط يلي موجودين الميد بوينتس كلهم بدون ما انا اضطر نيشن عليهم والقطهم. اوكي هلا انا I want to select all this one, press delete on the keyboard تيمحو، وهيدا I want to، لا هيدا خليه بلكي منعوزه هلا من شوي. تنرجع على هيدا الكاري يلي رسمناه. هلا draw circle، draw circle اذا بتطلع بهي هون عندي كل هالاوبشن، center radius، center diameter، 2 points، 3 point، tangent tangent radius، و tangent tangent tangent. اوكي شو بيعنوا؟ circle center radius يعني بيسألني طلعوا تحت specify center، بدي السنتر تبع الساكل وين بدك اياه، تنقول هون كليك، وبيقول لي اعطيني ريون. هلا بس علي ايدي هون بيطلب مني الريون. هلا يا بقول له 100 مثلا بيعطيني ريون، او برجع درو سيركل عن جديد سنتر راديوس، بكبس على هيدا وبدي الريون يكون المليو تبع هيدا، بس قرب لهون اوتوماتيكلي بيعطيني المليو تبع هيدا الزيح. اوكي هلا عن جديد سنتر ديامتر، يعني اذا كبست على هيدا السنتر وقال لي اعطيني الديامتر، قلت له مثلا 200، ليه رسم لي هيدا مثل هيدا؟ لانه هيدا الريون تبعه كان 100، هيدا الديامتر 200، يعني الديامتر هو الدوبل تبع الريون. سو اذا اوقات بيكون عندي ديسان ما عندي الريون، بدل ما اتعذب اقسم وعندي الديامتر، بدل ما اتعذب اقسم الديامتر على 2، دغري بحب بقول له سيركل سنتر راديوس. شو 2 بوينتس؟ شو هن 2 بوين؟ سبوز انه انا عندي لاين هيك وعندي لاين تاني مايل هيك، يعني برسم لاين برجع برسم لاين مقابله او مش مقابله مش بالضروره، بدي اعمل سيركل هون، هيدي النقطة وهي نقطة بشكلوا هن les deux points du diamètre du cercle. So بروح على circle بقول له 2 points. I click on this point, then I click on this point, et voilà. J'ai dessiné un cercle avec ces deux points. شو هن les 3 points؟ إذا عندي لاين هيك ولاين هيك وكلوز تيسكر هيدا اللاين، بدي أرسم سيركل قاطع بهودي 3 نقط. Draw circle 3 points. 1 then 2 then automatically 3، بيرسم لي سيركل قاطع بهولي الزياح. شو هي تانجنت ريون؟ supposons انه انا عندي سيركل طوله سيركل طول لاين طوله 200، وعندي سيركل هون لاين هون طوله 200. بدي اعمل بحط انتر، بدي اعمل سيركل هيك هون تانجنت على هيدا الزيح، تانجنت على هيدا الزيح مع ريون معين. بعمل سيركل
تانجنت ريون. بيقول لي وين التانجنت؟ بقول له هيدا. كيف بعرف؟ عم بيسألني تحت specify point on object for second tangent. This is the second tangent. نو بيقول لي ريون. إذا قلت له 50 ليكو كيف عمل لي إياها هون. برجع عن جديد تانجنت ريون. كمان تانجنت على هيدا، تانجنت على هيدا، بس هالمرة ريون 75. بحط 75 على الكيبورد، شفتوا؟ برجع بقول له عن جديد تانجنت ريون 1 2. بقول له هالمرة 100. فوالا. دونك عطاني 3 سيركل كل وحدة عندها ريون بس كلهم سوا تانجنت على هيدي. اكزامبل تاني رسموا لي اياها انتو بليز. هلا رسموا لي سيركل سي انتر، او بتقولوا له سيركل هون سنتر ريون. سي انتر يعني هو الشورت كات تبع السيركل. رسموا لي سيركل حيلا مطرح كبسوا وعطوه ريون دو 100. رجعوا عن جديد سيركل ريون، رسموا لي سيركل حيلا مطرح كبسوا وعطوه ريون 50. بدي ارسم زيح تانجنت على هيدي من هون. Okay, so how can I draw a line from this tangent to this tangent? If you remember when I told you to right click here and go to the to click here on the OSNAP and go to the object settings, your tangent is not checked. So what you should do to turn on the tangent OSNAP. مش كل ما بدكم ترسموا شغله منا مضويه تروحوا لهون تعملوا رايت كليك، تروحوا بعدين على الاوبجكت سناب وتضووها. اللي بتعملوه هو اذا عملتوا درو لاين you press on the shift key on the keyboard، يعني بتكبسوا على الشيفت كي وبتضلكم كبسين. تعملوا رايت كليك على الماوس بيطلع لكم هيدا التابلو تبع الاوسناب. انت وبضلكم ايدكم مكبوسه على الشيفت او تشيلوها اذا بدكم، ما بيأثر بالتاني بس يطلع التابلو. انتوا شو بدكم تعملوا؟ بدكم تنقوا التانجنت. so you choose the tangent. بتنقوا التانجنت بتقربوا لهون اوتوماتيكلي هو بيلاقيها and you click. هلا بدي اعمل انه بدي الاقي هيدي التانجنت يلي هون. so عن جديد شيفت رايت كليك تانجنت على هي وبحط انتر، اوتوماتيكلي لقط لي التانجنت. رح نعمل هذا الشيء درو لاين شيفت رايت كليك تانجنت. I choose the tangent. now shift right click tangent and I click on this one وبحط انتر اخر شيء. so انا رسمت هي هلا. اوكي رسمت هيدي مع عزت من الاوسناب هي التانجنت، مش ضروري روح ضويها دايما من هون. هلا رح اعلمكم بعدين انه نشيل هيدي وليكو صار عندي مثل نوع مثل برسبكتيف صغيره. اوكي رح اعمل اندو تنرجع نشيلها. اوكي هلا قبل ما نخلص هيدي السيشن كنا حكينا من شوي عن السلكشن تول. يعني انا وقتها بعمل بكبس على empty screen and then I select this one escape اذا بدي الغيها، or if I click on an empty screen and I slide to the left كمان رح يعمل لي selection. كمان اذا عملت selection I can either delete it or I can just escape to clear it. اوكي هلا في عندي شغله مهمه كتير رح اعلمكم كوماند هي الايريز، يعني كيف بدي محي، وبذات الوقت I will inform you how to select your drawing with another method. يعني اذا عم تلاحظوا دايما نحن عم نكبس على empty screen وعم بعمل selection. طيب دايما لازم نعمل هيك ولا في طريقة تانية؟ مش انه اهين او اسرع، انا بالنسبة لإلي مش ضروري تكون اضبط بس بلي لوجيك. هلا بين الكوماندات يلي هن بالموديفاي في عندكم الكوماند يلي هي erase انه محي. هلا في عندي طريقتين لمحي، يا بعمل selection للأوبجكت and I فوالا اذا بعمل selection لهيدا مثل ما حكينا من شوي وبكبس delete على الكيبورد
او بعمل سelection بميثود بطريقة تانية. erase يلي هي هون موجودة erase، او على الكيبورد enter. اذا بحط enter، اذا بتطلعوا مزبوط هون عم بيقول لي erase وعم بيقول لي select object. اذا بيجي على هيدا الاوبجي مثلا، لاحظتوا عم بكبس على الويل تتصير بان تقرب عليها. اوكي، سو وقت بقول له erase هو عم بيقول لي select object، وبيعطيني الكرسور small square. شفتوا وينه؟ select object. انا اي اوبجي بدي محي رح اكبس على هيدا. لاحظتوا اول ما قربت عطاني لونه رمادي يقول لي انه انت you want to select this one. اذا وعطاني علامة الاكس معناتها انه عم command erase. سو بعمل كليك to select، بقرب عليها تعرف اذا هيدا هو and then I click. الاكس معناتها انه انت بعد ما عملت لها selection، انه انت بس قربت عليها. when I select it I click on the left mouse بيعمل selection. دونك رح اعمل لهي ولهي ولهيدي ولهيدي وهيدي وهي وهيدي، وخلي هوديك مثل ما هني. طيب نقيتهم، عملت selection. now what happens من بعد ما خلص؟ قبل لاحظتوا 1 found 12 total، انه 12 عمل selection ل 12 زيح حتى قايل لي هون قديش. من بعد ما خلص شو لازم اعمل؟ لازم اعمل enter. enter معناتها اوكي نقيتهم and then I accepted the command and I click on enter to erase. طيب اعتبروا حالكم انه انتم غيرتوا فكركم. you don't want this to be erased. there are two methods انه ارجع ردها مثل ما كانت. يا بعمل اوبس انتر. اوبس معناتها كيف واحد بيعمل شغله بيقول اوبس مثلا ما انتبهت بيرجع بردها. الاوبس ما بتمشي الا على الايريز، ما بتمشي على غير كوماندات. هي ثاقبت اوبس للايريز. هلا بقول لكم ليش. رح ارجع عيد ايريز او انتر، بكبس على هيدا وهيدا. طب انتوا لاحظتوا انه عم بكبس على هيدا وهيدا وهيدا وعم بياخذوا وقت. شو رايكم اذا بعمل هيك وهيك وهيك وهيك، او رح اعمل اسكيب. شوفوا ايريز كيف تعمل بالسلكشن. اذا بعمل كليك بعمل هيك فوالا هيك هون. مهم يكون عم بيلقط بالاخضر. شفتوا كيف اسرع للسلكشن؟ هلا جربوها، اعملوا بوز، ارجعوا شوي بالفيديو ورجعوا شوفوا كيف عم بعملها. من بعد ما خلصت عملت انتر. يا بعمل اوبس تترجع، او بحط انتر يعني اندو يعني ولا مثل ما معروفه باسمها undo the command I worked on. so I undid what I've done previously. بتمشي على كل شيء الاندو. اوكي، ريدو بترجع بترد لي اياها، بس المشكله انه الريدو ما بتمشي اذا ما دغري عملت ريدو من بعد الاندو. يعني اذا عملت اندو واشتغلت ورجعت عملت ريدو ما بتمشي. لازم دغري اعمل ريدو للاندو تبعها. فيني اعمل قد ما بدي اندو لورا بس ريدو وحده. يعني اذا عملت انتر هلا انتر 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 انتر، شفتوا عم برجع لورا عم برجع لورا عم برجع لورا، وعملت ريدو ردت لي هيدا الزيح. بس اذا عملت ريدو مره ثانيه ما بقى في خلص. redo must immediately follow the u or undo command. So I cannot redo many times. I can just redo once and it must immediately follow the u or the undo command. Okay guys, رح نرجع كمان على هي. رح اعمل erase وينه او enter على الكيبورد enter. So I am selecting these. Now suppose that you change your mind، انه غيرتوا فكركم. هيدا الزيح هون وهون 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 ما بدكم تعملوا له erase، بس عملتوا له already selection. What should you do?
you press on the shift command على الكيبورد، shift key قصدي على الكيبورد، بتخليكم كابسين and then you reselect again these lines، بسموها reselecting. شفتوا؟ one found one removed، يعني لقيت وحدة وشلتها. So I press enter to erase these lines. Okay, so بتصور انه بكفي هلا لهيدي السيشن. بليز عن جد اشتغلوا منيح، لانه هيدي السيشن كتير مهمة تقدروا تعرفوا شو سelection، شو الاو سناب، كيف برسم سياح، كيف بيشتغل على الاو سناب. وهلا بحط لكم اكزرسيس انا له علاقة بس باللاينز، تقدروا تعملوا اكزرسيسات مع سبمشن لها على الاي ليرنينج. اوكي، هلا على الواتساب او على الميل برجع بقول لكم امتين بيطلع الفيديو الثالث، اكيد بس شوفكم كمان على المايكروسوفت تيم. اكيد هيدا الفيديو رح ينحط من بعد ما اشوفكم انا على المايكروسوفت تيم. كون انا بلشت بالاول، صرت تقريبا بالربع السيانس، ساعتها وقتها بدكم تبلشوا تعملوا انتم البراتيك تبعكم مجبورين يكون عندكم الفيديو. اوكي، هلا قبل ما نخلص نرجع بنذكر بقصة التمبلت ليلي ما انتبه. اعتبروا انه هي بدي اعملها سيف. هلا بعمل سيف مثل ما حكينا، بعمل كليك اوتوماتيكلي بيفتح لي، بروح مطرح ما بدي بحط انا على الديسكتوب مطرح على الاونلاين اوتوكاد على اونلاين تيست، راح سميه اونلاين 3. خلصت. فيني ما اعمل تمبليت، فيني دغري سكر اوتوكاد وفل. بس اذا انا مغير شي بقلب الديسان، زدت شي بدي اعوزه دايما، if I added something on the drawing and I want to use it later in all the templates I'm opening, I want to save this one as a template, but after I save it as a drawing، يعني بعد ما اعمل save drawing عادي، بعمل Ctrl A to select everything, delete on the keyboard, then I go to save as, I choose template، يا بعمل template جديدة يا برجع بحطها على التمبليت القديمة تبعيتي، دبل كليك، قال لي template already exists, do you want to replace it? Okay, yes, then close. Okay, then I'll close it. Now if I want to start AutoCAD again, new, I choose my template and voila, I have my template again. اوكي، دايما رح سكركم فيها لانه هي مهمة، بس انتبهوا لانه اوقات الواحد بدل ما يعمل سيف از عم بيعمل سيف يرجع من بعد ما يكون محى كل شيء، سو بيرجع بيسجل فوق يلي سجلون بيطلع الاكران فاضي. مشان هيك اوتوكاد رح نلاحظ انه اذا برجع انا على الفولدر يلي كنت عم بشتغل عليه، اوتوكاد اونلاين او اونلاين اوتوكاد، هيدا نشوف وين عملتها. دائما بدي ضيعها هي، انا لازم انتبه على حالي ما ضيعها دائما. اوكي، هاي اوتوكاد اونلاين. اذا بفوت مطرح ما عم سجل رح تلاحظوا انه هون عمل لي هو اوتو باك لكل شيء اشتغلته قبل. يعني وقت بعمل سيف انا بيعمل لي هو باك. اذا شي مرة سيفت بالغلط شي ما بدي اياه، برجع على الباك بعمل له رايت كليك وبقول له رينيم، ومحل الباك بحط دي دبليو في جي. هلا برجع بنشوفها بعدين. دونك رح اعمل لكم سيسيون خصوصي لتفنجات الاوتوكاد يلي لازم تنتبهوا لها. هيدي بدها تكون سيسيون لحالها، ما بدي ضيعكم فيها. دونك it will be a session لحالها. Okay, so meanwhile we will meet every Wednesday and every Friday للاركتكتور وللانتريور. Meanwhile please stay safe and thank you for watching.